Hey all, இன்னைக்கு நம்ம CS3691 Embedded Systems and IoT உடைய important questions பார்க்க போறோம். Part A. Define an embedded system with an example. Second question, what are the characteristics of a real-time system? Third one, differentiate microprocessor and microcontroller. Fourth one, what is an interrupt? Mention its types. Fifth one, define Internet of Things. Sixth one, what is sensor? Give 2 examples. What is MQTT protocol? Eighth one, define edge computing. Ninth one, what is an IoT gateway? 10th one, list the security challenges in IoT. Part B. 11th one, option A. Explain the architecture of an embedded system with a neat block diagram. Discuss the hardware and software components of an embedded system. 11th one, option B. Discuss the classification of embedded systems based on functionality and performance. Explain with suitable examples. 12th one, option A. Explain microcontroller architecture in detail. Discuss memory organization, input-output ports, and interrupt handling mechanisms. Or option B. Explain real-time operating systems. Discuss task scheduling algorithms and inter-process communicated mechanisms. 13th one, option A. Explain the architecture of IoT with a neat diagram. Discuss the layers and functional blocks of IoT. Option B. Discuss various IoT communication protocols. MQTT, COAP, HTTP, ZigBee, Bluetooth Low Energy. Compare their features and applications. 14th one, option A. Explain sensors and actuators used in IoT applications. Discuss interfacing techniques and data acquisition methods. Option B. Discuss cloud computing and edge computing in IoT. Explain data analytics and storage techniques for IoT applications. 15th one, option A. Explain IoT security and privacy issues. Discuss authentication, encryption, and access control mechanisms used in IoT systems. Option B. Discuss IoT applications in smart home, smart city, healthcare, agriculture, industrial automation. Explain with suitable examples. Part C. Option A. Design an IoT-based smart home automation system. The system should include sensors and actuators, embedded controller, communication module, IoT gateway, cloud platform, mobile application, security mechanisms. Draw a neat architecture diagram and explain the working of the system. Option B. A smart agricultural monitoring system is to be developed using IoT technology. Discuss the following. First one, selection of sensors, temperature, humidity, soil moisture. Second one, embedded controller design. Third one, wireless communication protocol. Fourth one, cloud-based monitoring system. Fifth one, data analytics and decision making. Sixth one, security and power management. Draw the system architecture and explain the complete workflow. இது எல்லாமே 15 marks. இந்த questions important questions ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பர் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் யூனிட் 1 இதில் என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம்பெடட் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் வித் டயக்ராம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் ஒன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ். தேர்ட் ஒன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் விசஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஸோ நம்ம ஒரு சிலபஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கச்சில் இதோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். இது நமக்கு 2 மார்க்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரியல் டைம் சிஸ்டம்ஸ்.
Unit 2 Embedded System Designs. First one Microcontroller Architecture and Memory Organization. Second one Interrupt Handling Mechanism. இதுவும் ரொம்ப important ஆனது. Third one RTOS Architecture and Scheduling Algorithms. Fourth one Interprocess Communication in RTOS. Unit 3 IoT Fundamentals. First one IoT Architecture and Functional Blocks. Second one IoT Communication Protocols MQTT, COAP, HTTP. Third one Zigbee vs BLE comparison. Fourth one IoT Device Architecture. Unit 4 IoT Data Management. First one Sensors and Actuators in IoT. Second one Cloud Computing and Edge Computing. Third one IoT Data Analytics and Storage. Fourth one IoT Gateway Architecture. Unit 5 Applications and Security. First one IoT Security Challenges and Solutions. Second one Authentication and Encryption in IoT. Third one Smart Home Automation System. Fourth one Smart Agriculture or Smart City Architecture. Most probable 15-mark question. Design and explain an IoT based smart home or smart agriculture system with architecture diagram and communication flow. இது போக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள். இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் SBJ Tech Academy.